Du gehst über dies Abschlussbuchen, das Diplom fest in der Hand, mit dem Gefühl, die Welt erobert zu haben. Du hast Analysis gemeistert, das Periodensystem auswendig gelernt und kannst Shakespeare analysieren wie ein Literaturwissenschaftler, doch dann trifft dich die Realität wie ein guter Zug. Du bekommst deinen ersten Gehaltscheck und stehst ein Verwirrt an, was zum Teufel ist Fake. Warum ist dein Nettogehalt so viel kleiner als dein Gehalt? Und warum reden alle ständig über Creditscores, als wären sie irgendein mystisches Zahl, die dein Gesamtleben kontrolliert? Willkommen im Erwachsenenleben, wo das Wissen über die quadratische Formel dir nicht hilft zu verstehen, warum dein Bankkonto immer leer ist, und wo das Verständnis der Mitochondrien nicht erklärt, warum Zinseszins offenbar das echte Weltwunder ist. Mein Name ist Nick, und ich verbringe viel zu viel Zeit damit, darüber nachzudenken, warum unser Bildungssystem uns alles beigebracht hat, außer wie man als finanziell verantwortlicher Erwachsener in der echten Welt tatsächlich funktioniert. Wenn du jemand bist, der sich nach dem Abschluss akademisch vorbereitet, aber finanziell völlig ahnungslos gefühlt hat, oder wenn du dich jemals gefragt hast. Warum Schulen dir Photosynthese beibringen, aber nichts übersteuern, dann klick unbedingt auf Abonnieren und gib diesem Video einen Daumen nach oben. Den Hut tauchen wir tief in die Geldfähigkeiten ein, die dir die Schule het beibringen sollen, is aber nicht getan hat, und warum dies Bildungsluk die Amerikaner jedes einzelne Jahr fast 100 Milliarden kostet. Und jetzt kommt der Teil, der mir absolut den Verstand raubt. Wir leben in einem Land, in dem man einen Führerschein braucht, ein Auto zu fahren, ein Genehmigung zum Angeln und eine Zertifizierung, Haar zu schneiden. Aber irgendwie lassen wir ich seniorige Studienkreditverträge unterschreiben, die mehr wert sind als die Autos der meisten Menschen, und eignen einer das geringst Überzinssätze. Schuldeneinkommensverhältnis oder darüber beibringen, was passiert, wenn man zahlungsunfähig wird. Es ist, als würde man jemandem die Schlüssel zu einem Formel 1 Rennwagen geben, nachdem dies Person ihr ganzes Leben nur Fahrrad gefahren ist. Die Zahlen sind schockierend und ehrlich gesagt peinlich für eine Nation, die sich auf finanzielle Innovation etwas einbildet. Nach aktuellen Daten verlangen nur etwa 30 Bundesstaaten von Schülerinnen und Schülern, einen Kurs in persönlicher Finanzbildung zu belegen, ihren Abschluss zu machen. Das bedeutet, dass fast 3 von wir Schülern über dies Abschlussbuch gehen könnten, zu verstehen, wie Zinseszins funktioniert. Wie man Steuern einreicht oder warum ihr Creditscore wichtiger ist als ihr Notendurchschnitt, wenn sie versuchen, eine Wohnung zu mieten. Und jetzt kommt es noch besser. Während 68% der Jugendlichen sich sofort für einen Kurs in Finanzbildung einschreiben würden, wenn angeboten wird, geben nur 31% an, dass solche Kurse in ihren Schulen überhaupt verfügbar sind. Wir ursuchen buchstäblich ein Nachfrage nach Bildung, die wir uns weigern zu liefern. Es ist, als wäre man durstig in der Wüste, während jemand ein Wasserflasch knapp außer Reichweite hält. Aber hier wird es wirklich interessant. Die Bundesstaaten, die verpflichtend Finanzbildung eingeführt haben, sehen bemerkenswert Ergebnis. Nimm zum Beispiel Alabama. Seit dort im Jahr 2013 Finanzbildung verpflichtend wird, berichten Schülerinnen und Schüler, dass sie sich deutlich besser darauf vorbereitet fühlen, ihr persönlichen Finanzen zu managen als Gleichaltrige in Bundesstaaten und solch vorgeben. Studierende aus Alabama sind nicht nur selbstbewusster im Umgang mit Geld. Sie treffen tatsächlich besser finanzielle Entscheidungen, die sie weit bis ins Erwachsenenleben begleiten. Also warum machen wir das nicht überall? Nun ja, die Ausreden sind genauso vorhersehbar wie frustrierend. Schulen behaupten, ihr Lehrplan sei bereits überladen. Sie seien zu beschäftigt damit, Schülerinnen und Schüler auf standardisierte Tests vorzubereiten, einen beizubringen, wie man ein Scheckbuch ausgleicht. Denn offenbar ist es wichtiger zu wissen, wie man bei einem Multiple-Choice-Test über den Unabhängigkeitskrieg die richtige Antwort ankreuzt, als zu verstehen. Wie man in seinen Zwanzigern den finanziellen Ruin vermeidet. Dann gibt es noch die Ausrede mit dem Lehrermangel. Viele Lehrkräfte fühlen sich nicht sicher genug, persönlich Finanzen zu unterrichten, weil sie Überraschung dies Fähigkeiten selbst nicht gelernt haben. Das ist ein Teufelskreis finanzieller Unwissenheit, der sich über Generationen hinweg durchgeminend,
aber finanziell unvorbereitet Lehrkraft fortsetzt. Lass uns darüber sprechen, was du tatsächlich verpasst. Denn es geht hier nicht nur darum, ein paar zufällige Finanzfakten zu kennen. Es geht grundlegend Lebensfähigkeiten, die darüber entscheiden, ob du den Erwachsenen Jahr damit verbringst, Vermögen aufzubauen, oder in Schulden zu ertrinken. Fangen wir mit dem Budgetieren an. Das sollte so grundlegend sein wie Lesson zu lernen. Und doch hält sich weniger als ein Drittel der Amerikaner an ein detailliertes Budget. Denk darüber einen Moment nach. Wir bringen Kindern fortgeschritten Trigonometrie bei, aber wir bringen ihnen nicht bei, wie sie ihre Einnahmen und Ausgaben im Blick behalten. Es ist, als würde man jemandem beibringen, ein Gehirnoperation durchzuführen, aber niemals zeigen, wie man ein Thermometer benutzt. Budgetieren ist kein Raketenwissenschaft, aber es ist Lebenswissenschaft. Es budgetet buchstäblich, deinem Geld zu sagen, wohin es gehen soll, anstatt sich zu fragen, wohin es verschwunden ist. Die 50-30-20 Regel ist kinderleicht. 50% deines Einkommens für Bedürfnis, 30% für Wunsch und 20% für Sparen und Schuldentilgung. Doch irgendwie schafft es dieses einfach mathematisch Konzept, dass das finanzielle Leben eines Menschen komplett verändern könnt, nahe ins Klassenzimmer. Als nächstes kommt die Kreditersicherung, und hier wird es richtig kriminal. Kreditkartenunternehmen sind wie Raubtiere, die Universitätsgelend kreisen und finanziell ahnungslosen Seniorigen verlockend und Muldeboni anbieten. Dies jungen Menschen verstehen nicht, dass Kreditkarten kein kostenloses Geld sind. Sie begreifen nicht, wie Zinssätze funktionieren oder was passiert, wenn man nur die Mindesbeträge zahlt. Hier ist ein Tatsache, die jeden Elternteil in Angst versetzen sollte. Ein Kreditkart mit 10% Zinsen braucht über 5 Jahre, abzahlt zu werden, wenn man bei einem Saldo von $1000 nur die Mindestzahlung leistet. Am Ende zahlt man fast $100 allein in Zinsen. Das ist fast ein Verdopplung der Schulden, nur weil man die Mathematik hinter Kreditkarten nicht verstanden hat. Aber Kredit bedeutet nicht nur, Schulden fallen zu vermeiden. Den Kreditscore beeinflusst alles, von deiner Fähigkeit eine Wohnung zu mieten, bis zu den Versicherungsbeträgen und in manchen Fällen sogar den Jobchancen. Trotzdem schließen die meisten Schülerinnen und Schüler die Schule ab, ohne zu verstehen, was ein Kreditscore überhaupt ist, geschweige denn, wie man einen guten aufbaut und erhält. Und dann gibt es noch den absoluten Gehirnverdreher namens Zinseszins. Albert Einstein soll einen angeblich, dass ich der Weltwunder genannt haben mit den Worten. Die einigen, die einen verstehen, verdienen daran und die einigen, die einen nicht verstehen, sollen davor. Ob Einstein das wirklich gesagt hat oder nicht, die Aussage trifft den Kern. Das Ding mit dem Zinseszins ist, dass dich entweder begeistern oder deprimieren wird, je nachdem. Auf welcher Seite der Gleichung du stehst. Wenn du bereits mit 15 Jahren anfängst, jeden Monat nur $100 zu investieren und ein durchschnittlich jährlich Rendite von 6% erzielst, wirst du bis zu deinem Ruhestand fast $400.000 haben. Wurdest du jedoch bis zum Alter von 25 Jahren, kommst du nur auf etwa $200.000. Selbst wenn du jeden Monat exakt den gleichen Betrag investierst. Ist dieser Vorsprung von 10 Jahren $200.000 wert. $200.000. Das ist in vielen Teilen des Landes ein Haus. Und genau das ist der Unterschied zwischen dem Beginn des Investerens mit 15 oder mit 25. Trotzdem bringen wir Kindern den Satz des Pythagoras bei, statt ihnen die Kraft eines frühen Investitionsstarts zu erklären. Die Opportunitätskosten hier sind enorm. Jedes Jahr. Indem wir Kinder nichts über Zinseszins beibringen, kostet sie potenziell $100 über ihr Gesamtleben hinweg. Aber klar, sorgen wir lieber davor, dass sie alles über den Krieg von 1812 wissen. Und fang mich erst gar nicht mit Sturen an. Der 15. April kommt jedes einzelne Jahr wie ein Uhrwerk. Und trotzdem fühlen sich Millionen Amerikaner völlig verloren, wenn es darum geht, ihre Steuererklärung auszuführen. Wir lassen Studenten graduieren, die Essays über Symbolik in der Groß Gatsby schreiben können, aber Panik bekommen, sobald sie ein W2-Formular sehen. Das Steuersystem ist kompliziert, ja. Aber grundlegend Steuerkenntnis sind kein Raketenwissenschaft. Den Unterschied zwischen Brutto und Nettoeinkommen zu verstehen, zu wissen,
was abzuge sind, unzu begreifen, why Stuurklassen funktionieren, sind grundlegend Konzept, die jeder Erwachsene kennen muss. Trotzdem skicken wir jung Menschen in die Welt, die glauben, das $1 mehr Einkommen ihrer gesamt Auszahlung am Ende Sager verringern könnt. Der absurdes Teil in mangelnder Steuerbildung ist jedoch, das wir dadurch Phrase Geld liegen lassen. Ja, Phrase Geld. Der American Opportunity Tax Credit kann Studierenden bis zu $2500 pro Jahr für jedes der ersten vier Studienjahr bringen. Der Lifetime Learning Credit ist bis zu $2000 pro Jahr wert, und das für unbegrenzt viel Jahr. Wenn du aber nicht weißt. Das ist die Steuervergünstigungen gibt oder wie man sie beantragt, schreibst du der Regierung im Grund einen Scheck für Geld, das sie nicht einmal behalten will. Und hier kommt der Knackpunkt. Viele jung Menschen geben überhaupt keine Steuererklärung ab, weil sie denken, ihre Eltern kümmern sich darum oder weil sie von den Formularen eingeschüchtert sind. Sie laufen buchstäblich an Rückerstattungen vorbei, die eigenen Gehören. Es ist. Als würdest du ein Brieftasche voller Bargeld auf dem Boden finden und einfach weitergehen, weil du Angst hast, sie aufzuheben. Kommen wir nun zu etwas, das Schulen aktiv vermeiden zu unterrichten, weil es Verwaltungsingestalt Nervers macht. Die echten Kosten von College und Studienkrediten. Hier erreicht die Hüchele des Bildungssystems ihren absoluten Höhepunkt. Schulen ermutigen Schülerinnen und Schüler gern, jeden Preis ein höher Ausbildung zu verfolgen, aber sie überspringen bequem den Teil, der erklärt. Was dieser Preis in echten Dollars über echt Zeitraum tatsächlich bedeutet. Studienkredit sind für ein ganz Generation zum finanziellen Äquivalent von Trebsen Jurden. Der durchschnittliche College-Absolvent verlässt die Hochschule mit mehr als $37.000 Schulden. Und viel sogar mit deutlich mehr. Doch das erklärt niemand diesen jungen Menschen, bever sie dies Schuldschein unterschreiben. Die $37.000 sind nicht einfach nur $37.000. Durch Zinseszins über sein Jahr werden daraus eher $50.000 in tatsächlichen Zahlungen. Und wenn das Leben dazwischen kommt, wenn du nicht sofort einen Job in deinem Fachgebiet findest, wenn du Zahlungen aufgeben musst oder in Einstundung gehst, kann dies Sum auf 60 oder $70.000 anwachsen. Wir ermutigen ech Seniorige im Grund dazu. Ihre Zwanziger und Dreißiger für ein Stück Papier zu verpfänden. On eigenen Jemals zu erklären, was dies Hypothek wirklich kostet. Die Opportunitätskosten sind verheerend. Dies monatlich Studienkreditrat von $500 könnt stattdessen in ein Rentenkonto fließen. Über 40 Jahr werden $500 im Monat, investiert mit einer Rendite von 7% zu über 13 Millionen Dollar. Das bedeutet, Studierende lehen sich nicht nur Geld für ihr Studium, sie tauschen möglicherweise ihr Altersvorsorge gegen einen Abschluss ein. Doch niemand spricht über diesen Tauschhandel, weil die Einschreibezahlen schädigen könnt. Hier ist ein weiter Geldkompetenz, die Schulen komplett ignorieren. Den Unterschied zwischen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zu verstehen. Das klingt kompliziert, ist aber eigentlich beschämend einfach. Ein Vermögenswert legt dir Geld in die Tasche. Ein Verbindlichkeit nimmt Geld aus deiner Tasche. Den Haus kann ein Vermögenswert sein, wenn es im Wert juend und du es für mehr vermeiden kannst, als dich die Hypothek kostet. Es ist aber ein Verbindlichkeit, wenn du einfach darin wohnst und Hypothek, Versicherung und Instandhaltung bezahlst. Den Auto ist fast immer ein Verbindlichkeit. Es verliert in Wert, sobald du vom Hof fährst, braucht Versicherung, Wartung und Benzin und gibt dir nicht zurück außer Transport. Trotzdem leben wir in einer Kultur, die Autos wie Investitionen behandelt, in der Menschen $60.000 teure Trucks finanzieren. Die sie sich nicht lassen können, nur wegen ihres Images. Der Mangel in Bildung über Vermögenswert und Verbindlichkeiten ist der Grund, warum so viele Menschen, die auf dem Papier reich aussehen, in Wirklichkeit pleite sind. Sie haben groß Häuser, schick Autos und teure Kleidung, aber kein echtes Vermögen. Sie sind hausarm oder autoarm, weil ihr gesamtes Geld davor draufgeht, Schulden für den zu bedienen. Die sie keinen Cent reicher Mädchen. Und wenn wir schon bei Dingen sind, die wie Investitionen aussehen, es aber nicht sind, lass uns über den Mythos ohne Gentem sprechen. Jahrzehntelang wird uns erzählt, dass der Kauf eines Hauses immer ein gute Investition sei.
Das Mayet Einfetch Rostjuerfiens Geld ist und das Wone Gentem der Amerikanisch Traum sei. Aber Schulden Menschen nie die tatsächlich Mathematik hinterkaufen versus Mayeten bei. Wenn du ein Haus kaufst. Sollst du nicht nur den Kaufpreis. Du sollst zinsen auf die Hypothek, Grundsteuern, Gebührenversicherung, Wardung, Reparaturen und die Opportunitätskosten deiner Anzahlung. Über 30 Jahr kann ein Haus für $300.000 mit einer typischen Hypothek insgesamt $600.000 anzahlungen und Instandhaltung kosten. Wenn du stattdessen ein vergleichbare Wohnung für $1,500 im Monat mietest und die Differenz zwischen Miet und den gesamten Kosten des Eigentums investierst, könntest du am Ende mehr Vermögen haben als der Hauseigentümer. Aber das ist kein Gespräch, das Schulen führen wollen, weil es ein unserer heiligsten finanziellen Annahmen in Frage stellt. Die wahre Tragödie ist, dass dies finanzielle Unwissenheit nicht nur Einzelpersonen schadet. Sie erzeugt systemisch wirtschaftlich Problem, die uns alle betreffen. Wenn Menschen Schulden nicht verstehen, nehmen sie zu viel davon auf. Wenn sie Investoren nicht verstehen, beteiligen sie sich nicht am Vermögensaufbau. Und wenn sie grundlegende Wirtschaft nicht verstehen, treffen sie Wahlentscheidungen auf Basis finanzieller Fehlannahmen. Das führt uns zu etwas, das Schulen ganz sicher nicht unterrichten wollen, weil es Eltern und Politiker verweigern könnt. Die Beziehung zwischen finanzieller Bildung und politischer Manipulation. Wenn Menschen nicht verstehen, wie Steuern, Schulden und Wirtschaft tatsächlich funktionieren, werden sie zu leichten Zielen für Politiker, die versprechen Mädchen, die gut klingen aber mathematisch unmöglich sind. Politiker lieben finanziell ungebeldet Weller, weil sie dinge versprechen können wie Steuersenkungen, die sich selbst finanzieren. Oder ausgeben Programm ohne echt Finanzierungsgrundlage, und die Menschen glauben ihnen. Würden Weller Zinseszins verstehen, würden sie vielleicht her Fragen zur Staatsverschuldung stellen. Würden sie Opportunitätskosten begreifen, während sie möglicherweise skeptischer gegenüber staatlichen Ausgabenprogrammen. Aber Menschen beizubringen, kritisch über Geld nachzudenken, würden sie auch kritisch über Politik nachdenken lassen. Und Schulen sind nicht darauf ausgerichtet, skeptisch Weller hervorzubringen. Hierer ist ein Weiterfähigkeit, die Schulen überspringen und die in der heutigen Wirtschaft absolut entscheidend ist. Das Verständnis unterschiedlicher Einkommensarten und wie sie unterschiedlich besteuert werden. Die meisten Menschen denken, Einkommen sei einfach Einkommen, aber das Steuersystem behandelt verschiedene Einkommensarten völlig unterschiedlich. Und dieses Verständnis ist die Grundlage für Vermögensaufbau. Einkommen aus einem Job wird mit den höchsten Sätzen besteuert. Einkommen aus Aktien und Anleihen wird oft zu niedrigeren Kapitalertragssteuersätzen besteuert. Mietnahmen haben eigen Regeln und Abzugsmöglichkeiten. Unternehmenseinkommen bietet noch mehr Chancen zur Steueroptimierung. Doch Schulen lehren nichts davon, weil es Schülerinnen und Schülern Ideen über Alternativen zu einem Leben als angestellt geben könnt. Wohlhabend Menschen verstehen dies Unterschied und strukturieren ihre Finanzen entsprechend. Sie sollen sich vielleicht klein Gehälter aus ihren Unternehmen und besiehen den Großteil ihrer Vergütung als Dividenden oder Kapitalertrag. Sie investieren möglicherweise in Immobilien wegen der Steuervorteil und Abschreibungen. Aber Menschen aus der Arbeiterklasse lernen die Strategien nie, weil Schulen sie nicht unterrichten. Also bleiben sie ihr ganzes Berufsleben in hoch besteuertem Erwerbseinkommen geffangen. So entsteht ein System, in dem die Reichen reicher werden, unter anderem weil sie Steueroptimierung verstehen, während alle anderen höher effektiv Steuersätze sollen, weil sie nicht einmal wissen, dass die Strategien existieren. Das ist kein Verschwörung. Es ist einfach Informationsungleichheit. Wohlhabend lernen, das von ihren wohlhabenden Eltern oder Türen Finanzberatern. Alle anderen bekommen überhaupt kein finanzielle Bildung. Sprechen wir über einen weiteren massiven blinden Fleck in der finanziellen Bildung. Die Psychologie des Geldes und wie Emotionen finanzielle Entscheidungen beeinflussen. Schulen behandeln Geld, als wäre es rein mathematisch, doch Geldentscheidungen sind zutiefst emotional und psychologisch. Das Verständnis der eigenen Geldpsychologie kann wichtiger sein als das Verständnis von Zinseszins. Manche Menschen sind von Nader aus Ausgeber und sehen emotionell Befriedigung aus Kaufen.
and ihr sind von nader aus sperrer und versperen angst, Geld ausugeben. Manch nutzen Geld, sich mächtig oder sicher zu fühlen. And ihr nutzen ease, lieb zu zeigen oder Anerkennung zu bekommen. Die psychologischen Mustersturen finanzielles Verhalten white stacker als rational mathematisch berechnungen. Doch Schulen gehen niemals auf die emotionelle Komponent des Geldmanagements ein. Deshalb treffen Menschen selbst den katastrophale finanzielle Entscheidungen, wenn sie es eigentlich besser wissen. Gemmen kann intellektuell verstehen, das Sparen sinnvoll wäre, aber wenn ausgeben emotionell Erleichterung von Stress bringt, wird dies Person weiter ausgeben. Gemmen anders weiss vielleicht, das Investieren wichtig ist. Aber wenn tief verursacht Angst vor Verlusten bestehen, bleibt alles auf Sparkonten liegen und erwirtschaftet nichts. Und das Verständnis dieser psychologischen Treiber wird finanzielle Bildung nutzlos. Es ist, als würde man jemandem Ernährung erklären und dabei die emotionelle Beziehung zum Essen ignorieren. Man kann stundenlang Kalorien und Makronährstoff erklären, aber wenn jemand aus Stress ist, wird dieses Wissen das Verhalten nicht ändern. Schulen könnten Schülerinnen und Schülern beibringen, ihr Geldtrigger zu erkennen, ihr finanziellen Angst zu verstehen und gesunde Geldgewohnheiten zu entwickeln, die zu ihrer Psychologie passen. Stattdessen tun sie so, als sei Geld rein logisch, und wundern sich dann, warum Menschen irrational finanzielle Entscheidungen treffen. Hier ist etwas, das in der Schule tatsächlich nützlich wäre. Verhandeln lernen. Jede groß finanzielle Entscheidung beinhaltet Verhandlungen. Den Gehalt, den Miet, den Autokauf, den Versicherungsbetrag, sogar den Kreditkartenzinsen sind verhandelbar. Und trotzdem lassen wir Schülerinnen und Schüler abschließen, die Angst haben, auch nur nach einer Gehaltserhöhung zu fragen oder irgendwo einen besseren Deal auszuhandeln. Die durchschnittliche Person, die nur einmal in ihrer Karriere ihr Gehalt verhandelt, verdient über $1 Million mehr im Lauf ihres Lebens als jemand, der niemals verhandelt. $1 Million. Das ist mehr als das Gesamtvermögen der meisten Menschen, und dies kommt aus einem einzigen Gespräch, das Schulen dir nahe beibringen zu führen. Aber verhandeln geht nicht nur ums Gehalt. Fast alles im Erwachsenenleben ist verhandelbar, wenn man weiß, wie man es angeht. Den Kreditkartenfirma senkt auf den Zinssatz, wenn du anrufst und fragst. Den Versicherung könnt Rabatt juren, von denen du nicht einmal weißt, dass es sie gibt. Vermieter könnten die Miet senken, wenn du ein guter Mieter bist und zum richtigen Zeitpunkt fragst. Aber Schulen lehren nichts davon, weil sie zu beschäftigt sind, sicherzustellen, dass du alles über den Louisiana-Kauf weißt. Sprechen wir über etwas, das immer wichtiger wird, aber in Schulen keinerlei Aufmerksamkeit bekommt. Die Gig-Economy und nicht traditionell Einkommensquellen. Die Idee, 30 Jahre für ein Unternehmen zu arbeiten und mit einer Rente in den Ruhestand zu gehen, ist praktisch ausgestorben, doch Schulen beraten Schülerinnen und Schüler immer noch auf genau dies Welt vor. Die heutige Wirtschaft belohnt Menschen, die mehr Einkommensstrom verstehen. Freelancing, Nebenprojekt und Unternehmerem. Schulen sind jedoch immer noch darauf ausgelegt, angestellt hervorzubringen, nicht Unternehmer. Sie bringen dabei, Anweisungen zu befolgen und Aufgaben zu erledigen, nicht Problem zu erkennen und Lösungen zu schaffen, für die Menschen bereit sind zu zahlen. Zu verstehen, wie man Fähigkeiten monetarisiert, wie man sich selbst vermarktet. Wie man unregelmäßige Einnahmen managt und wie man als Freelancer oder Unternehmer mit Steuern umgeht, sind essentielle Fähigkeiten in der heutigen Wirtschaft. Doch Studenten schließen ihre Ausbildung völlig unvorbereitet auf alles ab, was überklassisch Festanstellungen hinausgeht, und genau das bringt sie in einem sich rasant verändernden Arbeitsmarkt in einen massiven Nachteil. Hier ist ein weiter Lug, die Menschen ernsthaft Geld kostet. Das Verständnis von Versicherungen und Risikomanagement. Die meisten Menschen schließen Versicherungen ab. Weil sie gesetzlich vorgeschrieben sind oder weil jemand einen gesagt hat, dass sie das tun sollten, aber sie haben keine Ahnung, wie sie beurteilen sollen, ob sie den richtigen Schutz haben oder ob sie angemessen Beitrag sollen. Allein die Krankenversicherung kann das finanzielle Leben eines Menschen machen oder zerstören. Zu verstehen, was Selbstbehalt sind, wie Zahlungen funktionieren. Welche Kosten außerhalb des Netzwerks anfallen und wie man Gesundheitssparkonten nutzt, könnt jemandem jedes Jahr $1000 sparen. Doch Studenten verlassen die Schule,
Den Unterschied zwischen einer HMO und einer PPO zu kennen, Geschwage den zu wissen, wie man eine Krankenversicherungsstrategie optimiert. Und higher stehen wir nun, am Ende dieser finanziellen Bildungsschore geskicht. Und ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Wir haben ein Bildungssystem geschaffen, das dir beibringen kann, einen Frosch zu Caesaren aber nicht, einen Hypothekenantrag zu analysieren. Wir haben die Kunst perfektioniert, Schülerinnen und Schüler auf Prüfungen vorzubereiten, die sie nie wieder abelgen werden. Während wir die finanziellen Entscheidungen komplett ignorieren, die sie jeden einzelnen Tag für den Rest ihres Lebens treffen werden. Aber jetzt kommt etwas Wichtiges. Nur weil die Schule dich im Stich gelassen hat, heißt das nicht, dass du für immer finanziell ungebildet bleiben musst. Das Internet hat den Zugang zu finanzieller Bildung auf ein Weise demokratisiert, die sich früher Generationen nicht einmal hätten vorstellen können. Du kannst auf YouTube alles über Zinseszins lernen, mit Smartphone-Apps budgetieren meistern und investieren über Online-Kurs verstehen. Die Informationen sind da draußen. Du musst sie nur finden, denn den Berufsberater in der Highschool hat dich ganz sicher nicht in die richtige Richtung geschickt. Die wahre Tragödie ist nicht, dass Schulen diesen Stoff nicht unterrichten. Die wahre Tragödie ist, dass wir es akzeptieren. Wir suchen mit den Schultern und sagen, so ist es eben, während wir dabei zusehen, wie ganz Generationen in finanziellen Treibsen geraten, der mit grundlegender Bildung leicht het vermieden werden können. Aber vielleicht, nur vielleicht, wenn genug Menschen anfangen, besser finanzielle Bildung einzufordern. Wenn genug Eltern fragen, warum ihre Kinder etwas über die Napoleonischen Krieg lernen, aber nichts über die Arbeitgeberausschuss zu 401k planen. Wenn genug Schülerinnen und Schüler hinterfragen, warum sie das Periodensystem auswendig lernen müssen, aber Steuerklassen nicht verstehen sollen, dann könnte sich tatsächlich etwas ändern. Bis dahin wirst du den eigener Lehrer für finanzielle Bildung sein müssen. Fang mit Budgetieren an, versteh Kredit, lern investieren, und alles in der Welt, kläre den Steuern vor dem 14. April. Den zukünftiges Ich-Word is dir danken, selbst wenn den Algebra-Lehrer is niemals tun wird. Wenn dieses Video dir die Augen davor geöffnet hat, wie finanziell unvorbereitet die meisten von uns wirklich sind. Denn how oft den Abonnieren-Button until is mit jemandem, der sich immer noch fragt, warum sein Gehalt schneller verschwindet als kostenlos Pizza in einem Studentenwohnheim. Den finanzielle Bildung sollte kein Privileg sein, das nur den Reichen vorbehalten ist. Sie sollte so grundlegend sein wie Lesson zu lernen, auch wenn unser Bildungssystem das noch nicht begriffen hat.